Yes. Hello everyone. Good day. So I'm Chartered Accountant at Induction, tax faculty in AKS Krishnan classes. So now, in continuation to our MCQ case-based scenario solution and revision, we'll be seeing the part 2 of this video. Already part 1 in part 1, we have seen case-based scenario 1 to 6 in part 1 video. Now we are in part 2 where we'll be starting with case scenario number 7 and we'll be continuing. ஸோ நம்ம எப்படி பார்ப்போம் சின்ஸ் ஒரு 2 ஹார்ஸ் வர மாதிரி வில் சி அதுக்கேற்ற மாதிரி 5 hour கேஸ் சினாரியோ வில் பி சி அஃப்கோர்ஸ் வில் பி நோயிங் நம்ம சம்மும் பார்ப்போம் அண்ட் ஆல்சோ அது கூட இருக்கிற சம் ரிலேட்டட் கான்செப்ட் ஆல்சோ வில் பி சி ஓகே டன் ரைட் ஸோ வில் ஸ்டார்ட் வித்வுட் வேஸ்டிங் மச் ஆஃப் டைம் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் நம்பர் 1 ஸோ நம்ம யூஸ்வலாக எப்படி எம்சிக்யூ அப்ரோச் பண்ணுவோம் வில் ரீட் த கொஸ்டின்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் தேர்ஆஃப்டர் வி சி வாட் ஆர் த திங்ஸ் டு பி செக்ட் இன் த கேஸ் பேஸ்ட் கொஸ்டின் ஃபர்ஸ்ட் என்ன கேட்குறாங்க தேர் இஸ் சம்திங் கால்ட் அஸ் ETC 1010D ஓகே வெரி குட் ஸோ அது பார்க்க போகிறேன் ஸோ தேர் ஆர் சம்திங் which is ULIP and LIP, life insurance policy or unit linked insurance policy. Okay, so அதுவும் பார்க்கலாம். Then there is something ULIPs வந்து whichever is most beneficial கேட்டிருக்காங்க. Okay, very good. And also some what will be the capital gain under 45(1)(b அதுவும் கேட்டிருக்காங்க. In case of ULIP, we'll see how it goes. Okay, first point number, what are all the related concepts I should see? Sir, first வந்து point number 1, which is we have to bifurcate the thing, which is from LIP and ULIP. கரெக்டா ரெண்டுத்தையும் bifurcate பண்ணுவோம் அதுக்கேற்ற மாதிரி we can do the sum. So first என்ன பண்ண போறோம் சார் we'll see something called as LIP. LIP க்கு 1/4/2023 க்கு முன்னாடி வரைக்கும் we can pay amount to insurance எவ்வளோ பே பண்ணலாம் where we can pay the annual premium which is 10% of sum assured we can pay. Correct? So in such cases where the amount does not exceed 10%, now we can take the benefits of ETC. Correct? And the life insurance policy sum assured order 10% வரைக்கும் we can take the benefit. So we will read the question. Manoj is 45 years listening who is following LIP and ULIP. Okay, very good. So LIP we have a concept of ETC. So அதுல 10% of the sum assured is allowed for claiming ETC. First என்ன கேக்குறாங்க which of the LIP in respect of which Manoj will be eligible for exemption under 1010D. Okay, 1010D exemption பார்க்க வேண்டும். Okay, very good. In case with respect to HLT proceeds எப்படி பார்ப்போம் சார் எனக்கு வந்து 2 conditions to be followed. கரெக்டா? So in such cases then my policy will be exempted. Clear from 1010D. அது என்னன்னா சார் my annual premium should not exceed 10% of the sum assured. கரெக்டா அந்த கண்டிஷன் பார்க்கணும். ஸோ இங்கே வந்து ஒரு பிரிண்டிங் மிஸ்டேக் இருக்கு. இங்கே either you can make it as 40,000 or 50,000 whatever it may be, which is excluding the amount of 10% அப்படின்றத பார்க்கணும். ஓகேவா? வெரி குட். அதை பத்தி எதுவும் போடல. You can just make a correction of 40,000 or 50,000 whatever it may be exceeding 35,000. ஃபர்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போறோம் சார் 10% மேல போயிடுதா consider what is the sum assured 6 lakh sorry 6 lakh what is the 10% which is 60,000 so 50,000 kulla irukku very good so after policy A is exempt. Next sir it is 3,50,000 however you can take it as 3.30,000 எடுத்துக்கலாம் which is nothing but 10% ஆனா since அந்த question ambiguous ஆ இருக்கிறதுனால இங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க ஆன்சர்ல only A is exempt thereby treating B வந்து we are taking more than 35,000 so please treat as 40,000 or 50,000 or 60,000 just we can enter any number here. So in such cases it exceeds 10% so which one is beneficial sorry which one is exempted under 1010D sir only one is allowed A. Why? Because 10% வரைக்கும் you can pay the annual premium 66 lakh 10% 60,000 so policy A is alone you can get the benefit. However, for ETC, sir, up to 10% I can pay. However, you will be having slab, correct? There will be something called as 1/4/2013 வரைக்கும் 12 வரைக்கும் ஒன்று இருக்கும். Then thereafter 2013 பிறகு first வந்து 20% 1/4/2013 பிறகு 10% மாறிச்சு. அதுக்கப்புறம் there are various things which you will be studying in ETC. So on the class notes you can see. However, for purpose of solving some, we are not going to that deep. So in the financial year, which is 2016 and 17, 10% of the sum assured is eligible for ETC. So you can take the same also, and you can compute the same accordingly, which is nothing but what is the sum assured you are taking. Idhula insurance premium you have paid is 50,000. Add back the 10% of the sum assured of policy B, which is also eligible for ETC. So 50,000 plus I'll do the sum. Don't worry. So 50 lakh is the
50,000 is the policy paid. Also, sum assured is 6 lakh. So sum assured 6 lakh maximum you can pay 10%. This is 60,000. However, you are paying only 50,000. You can take the same under ATC, and also you are paying. There is something called as sum assured of 3.5 lakhs for A and B. Idhila sum assured premium paid 10% is maximum restricted to 10%. Yeah. So we are taking 50,000 and maximum restricted to 10%. So we pay so we cannot take the maximum of 60,000. So in India, I think we are paying 40,000, which is not printed there, and maximum you can take a benefit of. So maximum take a benefit of 10%. So what is the ATC amount you can take? 85,000 is the amount you can take, and policy A is alone exam because in the condition to be followed, sir. And the policy pay the premium should not exceed 10% of the sum assured. So in such cases, option D will be our answer. Only A section. Next, which are the ULIP which Manoj will be eligible for purpose of 1010D for ULIP? If a number A and B part of the LIP, next part about the ULIP. So in such cases, two conditions to be followed. If it is after 1/2/2021, in a condition, premium paid should be 2.5 lakhs totally, and premium should not exceed 10% of the sum assured. Correct? In the condition. However, this condition is not applicable if the policy is, date of issue is prior to February 2021. Correct? So February 2021 முன்னாடி எந்த பாலிசி இருந்தாலும் ஒரே ஒரு கண்டிஷன் பார்த்துட்டு எக்ஸாம் பண்ணிக்கலாம். அந்த ஒரு கண்டிஷன் என்னன்னா sum assured premium paid should be 10% of sum assured. இந்த கண்டிஷன் தான் எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம். However, February 2021 பிறகு இருந்ததுன்னா total premium shall not exceed 2.5 lakhs. அந்த கண்டிஷனை பார்க்கணும் for LIP after 1/2/2021. So if it is before 1/2/2021 straight away the exam பண்ணிடலாம். கரெக்டா? So D is ultimately answer. D எதுல வருது? So C-லயும் வருது, option D-லயும் வருது. So இது ரெண்டுத்துல ஆப்ஷன் இருக்க போகுது. சார் இப்போ இங்க என்ன கேட்குறாங்க? So whichever is most beneficial னு கேட்குறாங்க. So how will you compute this beneficial? Sir, I will take the total maturity receipts as reduced by the premium I am paying. கரெக்டா? இதுதான் உங்களோட net benefit எவ்வளோ at the time of maturity உங்களுக்கு இன்கம் வருது as reduced by that of the premium which you are paying. ஒரே நிமிஷம் ஸ்கிரீன் ஷேர் ஆகலாம்னு பார்த்துக்கிறேன். ஓகே, வெரி குட். Screen sharing is going good and also okay, fine. So in the A, B and C I will be sorry, these நான் எக்ஸாம் பண்ணிட்டேன். C, E and F இவங்க மூணு பேருக்கு தான் போட்டி அப்படின்ற மாதிரி. So what they are doing? So annual premium, how much are they paying? So இங்கே பார்ப்போம். So maturity, what is the consideration I am using for C, D and F? இங்கே வந்து 11 lakh. Consideration is maturity. E க்கு வந்து 17 lakhs. F க்கு வந்து 28 lakhs. So அவர் எனக்கு maturity wise பார்த்தோம்னா இங்க வந்து where is the sorry, what is the total limit I can take for insurance premium? Sir, 1 lakh plus 1.4. இது ரெண்டுக்கு எடுத்தா 2.5 குள்ள இருக்கு. Or you can very well take F alone. Third, you have to compute the cost benefit analysis when I am choosing C and E. ஏன்னா மேக்ஸிமம் நமக்கு வந்து இன்சூரன்ஸ் பே பண்ணக்கூடிய அமௌண்ட் வந்து 2.5 lakhs தான். So 2.5 lakhs தாண்டக்கூடாது. And insurance premium paid shall not exceed 10% of the sum assured. In the condition of cumulative condition, which is issued when the ULIP policy is issued after 1/2/2021. So after either I can avail C and E together or F alone. So F க்கு பார்த்தோம்னா premium எவ்வளவு பே பண்றாங்க? So 2021 they are starting and ending by 30. அப்ப எத்தனை வருஷம் இருக்கு? Approximately 9 years they are paying. So 9 years into monthly premium too. Okay. So what is my benefit from this? So in the benefit C alone, அதாவது F alone. ஏன்னா நமக்கு வந்து premium conditionனால C-யும் E-யும் ஃப்ரெண்ட் பண்ணிக்க முடியும். whereby my total premium does not exceed 2.5. இந்த கான்செப்ட் புரியலன்னா நீங்க திரும்ப உங்களோட ஃபேக்கல்ட்டியோட அந்த 1010B coupled with 45(1)B பார்த்துட்டு வந்தாதான் புரியும். ஓகே, நான் இங்க வந்து கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா சொல்றேன். whereby I am assuming that you know both the conditions of paying and annual premium, and the annual premium does not exceed 2.5 crore and the annual premium paid should not exceed 10% of the sum assured.
The condition உங்களுக்கு தெரியும்ன்ற assumption எடுத்துட்டு sum போடணும். Next, what is the premium paid for C and E? C க்கு எவ்வளவு premium pay பண்றாங்க? So அதுவும் இதே மாதிரி தான். I think நிறைய 9 years தான். So it can, sorry, it is 1 lakh into 9 and E க்கு 9 months into, sorry, 9 years into 3 lakh. What is the cumulative benefit I am deriving from C and E? Sorry, what 1 lakh 40 into 9. I have to take this. I have taken this. Be careful. So C and E or cumulative benefit என்ன? Sir, cumulative பார்த்தா same amount தான் வருது. However, if I choose for C and E put together, I am saving 6.4 crore. Meaning, sir, நான் வந்து C யும் E யும் exemption எடுத்துக்கிட்டேன்னா எனக்கு tax savings 6.4 lakhs. However, அதான் income savings. However, if I choose F alone, என்னோட exemption limit எதா இருக்கும் 5.5. நீங்களே சொல்லுங்க சார், எதை வந்து எக்ஸாம் பண்றது எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்? C&E எக்ஸாம் பண்றது தான் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஏன்னா மை எக்ஸாம் இன்கம் 6.4 as against 5.5. இதை ஏன் இப்படி சூஸ் பண்றோம்? மேக்ஸிமம் கண்டிஷன் எவ்வளோ? 2.5 lakhs. இதோட பிரீமியம் எவ்வளோ பெர் மந்த், சாரி பெர் இயர்? ஆனுவல் பிரீமியம் 1 lakh and this one is together you cannot exceed 2.4. இது சிங்கிள் மட்டுமே 2.5. In such cases, sir, என்னோட premium basisல நான் allocate பண்றேன். 6C and E together பண்ணா 2.4 lakhs வருது. And also in such cases, if you take only F, 2.5 only is the case. So I will be going for C and D. தான் எனக்கு option is beneficial. Sir, அங்க already D ஒன்னு பார்த்து வச்சிருக்கோம், which is prior to February 2021, where you have to see one condition. அந்த condition என்ன சார்? நீங்க வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். இங்க வந்து 3 lakh இருக்கு, நீங்க வந்து 2,50,000 தானே சொன்னீங்க. That is after February 2021, where you have to see cumulative condition. However, it is February 2021, you have to see only one condition, which is the sum assured in the insurance premium, annual premium paid does not exceed 10%. So இதோட ஆன்சர் என்ன? C, D and E will be exempted, correct? So next, considering the option MCQ2, what would be the capital gain computed from 45 only? ஏன் எனக்கு capital gain வரும்? சார், இதை நீங்க எக்ஸாம் பண்ணிட்டீங்க, அப்ப இது எனக்கு taxable தானே, கரெக்ட்ல? சோ அப்ப இதோட கெயின் எவ்வளோ? 5.5. ஆன்சர் போடாமே சொல்லிடலாம், இதுதான் என்னோட ஆன்சர். சால்வ் பண்ணாமே சொல்லலாம். ஏன் சார், மொத்தம் CDEF 4 LIP, CDE எக்ஸாம் பண்ணிட்டேன், அப்ப யார் taxable? F taxable. F ஓட என்ன taxable rate? Gross amount which I am receiving on maturity as reduced by the premium which I am going to pay for the whole year, 9 years. So A பார்த்தாச்சு, which is 85. இதோட cumulative condition we have got green and then CDE. Very good. இது நம்ம எடுக்க போறோம், and also coupled together with D, and the final answer is 55,000. Sorry, 5,50,000. We have got. See, done. Seventh question is over. Next, sir, 8th question மட்டும் I will keep it on board. I will take the last. எனக்கு நம்ம ஒரு full flow ல போயிட்டு இருக்கோம். கடவுளே, புயல் வேகத்துல போய்கிட்டு இருக்கேன்னு சொல்ற மாதிரி. So next condition. So எப்பவுமே நான் நம்ம அப்ரோச் பண்ணோம்னா எப்படி அப்ரோச் பண்ணுவோம்? We will study the question once, then we will get to know what are all the things to be seen. So என்ன பண்றாங்க? there are interior decoration. Okay, very good. pan, ஆதார் ஏதோ சம் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் interior decoration services, gross receipts இருக்கு, ஒரு LLC இருக்கு, I think weekly session நினைக்கிறேன், DTW இருக்கு. Okay, ஒரு books of accounts ஒரு question இருக்கு. We'll see. First, is Indico Academy required to deduct TDS on amount received or receivable by Mr. B? What is the amount of TDS to be deducted? So on Indico Academy என்ன பண்றாங்க? Mr. B is an interior decorator services by profession. He also delivers online lecture on interior decoration via e-commerce platform. Sir, இருங்க, e-commerce platform என்ன செக்ஷன் ஞாபகம் வரணும்? 194 should come, should linger in your mind. Okay, so this is your question number 9. Very good. So we start. Okay, sir, in the e-commerce la ஒரே ஒரு சின்ன பாயிண்ட் மட்டும் இருக்கும். Sir, where the consideration is paid by such e-commerce company, or if the person is receiving from the end customer itself, we have to put together and calculate for the purpose of TDS, correct? Sir, அந்த கம்பெனியே பே பண்ணாலும் சரி, or the person who is dealing with the end customer and such end customers are paying the same, then also it will be treated as the total expenses, sorry, total income for the person, e-commerce operator, on which the company has to deduct the TDS.
பாப்போமா வாட் த அமௌண்ட் டு பி டிடக்டட் என்ன டேட்னு பார்க்கணும் சார். இப்போ 194O வந்து ரீசெண்டாக அமெண்ட் ஆச்சு ஆஃப்டர் வந்து அக்டோபர் 1/10/2024 இட் ஹாஸ் பீன் சேஞ்ச் ஆஸ் 1% 0.1% மாறிச்சு. அது கீப் இன் 1% போடாதீங்க, ஜஸ்ட் சேஞ்ச் த TDS percentage according. So பாப்போம் சார். மிஸ்டர் பி இஸ் a person who is giving services through online. அந்த ஆன்லைன் அகாடமி யாரு? இண்டிகோ அகாடமி. ஸோ இண்டிகோ அகாடமி பிக்கு ஸ்ட்ரெயிட்டாக காசு கொடுத்தாலும் டிடிஎஸ் பிடிக்கணும். அண்ட் மிஸ்டர் பி ரிசீவ்டு டைரக்ட்லி ஃப்ரம் அ ஸ்டூடெண்ட் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் இண்டிகோ அகாடமி. சார் இண்டிகோட ஸ்டூடெண்ட் தான், ஆனால் இண்டிகோ பேங்க் அக்கௌண்ட்ல பே பண்ணா யூகே ஸ்டேட்டா பேங்க் அக்கௌண்ட் பே பண்றாரு. அப்ப அந்த இன்கமும் அதில் ஆட் பண்ணி அதில் தான் தே ஹேவ் டு கம்ப்யூட் டிடிஎஸ் அண்டர் 194O. அதாவது டைரக்ட்லி பை த இ-காமர்ஸ் அண்ட் ரிசீவ்டு in hand by the operator, அதாவது அந்த பர்சன், அதாவது இ-காமர்ஸ் பார்ட்டிசிபென்ட் கூட சொல்லலாம். அந்த பர்சன் நாட் ராங். ஸோ அந்த பர்சன் who is there and also total தான் you have to compute TDS under 194O at the rate of 0.1%. Sir, be careful, there is something called as exemption limit in e-commerce 194O. If it is an individual or HUF, maximum limit of 5 lakhs is given. Up to 5 lakh e-commerce operator 194O பிடிக்கணுமா? There is no need. However, if it is a say for example a partnership firm is running to e-commerce na ₹1 0.1% பிடிக்கணும். Be careful, it is an exam question. So இங்க யாரு? The person is a individual or HUF. அப்ப highest limit of 5 lakhs is applicable. கரெக்டா? 5 lakh மேல if it exceeds na we have to deduct TDS at the rate of 0.1% under section 194O. இப்ப சொல்ல தான் டாக்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும், இல்லனா வராது, மறந்துரும். So how much is receiving directly? Sir, or 2 lakhs or 150 or 140. So add panna 490. Correct? Very good. So next receiving in hand 20,000. Oops. 5 lakh 10,000. Sir, just learn மாட்டிட்டாரா நம்ம. So இப்ப be careful. அடுத்து கொஞ்சம் படிங்க. Mr. B has not furnished his PAN or Aadhaar number to Indico, but has furnished his driving license. அதக்கடவே PAN Aadhaar கொடுக்கல. So 194 okay. Highest rate of 5% is applicable. As against 0.5. இது வந்து if he has given Aadhaar, if he has given Aadhaar or PAN, if he has given Aadhaar or PAN, இங்க not given PAN, கரெக்டா? not given the above. அப்ப எத்தனை percentage taxable? 194 5%. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அந்த கொஸ்டின் முடியிற வரைக்கும் படிங்க, then you take the call. So what is the answer here? Since he has not given the PAN number, tax at the rate of 5%, 206AA. Next, is N required to deduct TDS from 194J? So what is the next 194J TDS? We'll see. Mr. N. Where is Mr. N? Okay. On 5/5/2024, Mr. B has provided interior services to Mr. N, Mumbai, having business turnover of 1.2 crore during the previous year. அதாவது previous year. For his office premises, also residential premises. அப்ப ஏதோ 194M இருக்குது, 194J இருக்குது. Be careful. Residential premises என்ன வரும்? 194 வரும். அதுவும் VC. There are ifs and buts. Don't worry. The consideration for which was okay. Provided as well. இங்க first condition என்ன பார்க்க போறோம்? Sir, Mr. N is a businessman having turnover greater than 1 crore or more. அப்ப ACHIJ இந்த 5 இன்னொரு R இருக்கும். R ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இப்போதைக்கு ACHIJ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இந்த கண்டிஷனுக்கு the person whose turnover exceeding 1 crore or gross exceeding 50 lakh இருந்தாதான் they have to deduct the TDS. இந்த கண்டிஷன்ல however ACHIJ is not applicable for personal purposes. இங்க personal purposesக்கு வராது. ரெண்டு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிடுச்சு. பாயிண்ட் நம்பர் 1 என்ன? the person is having turnover greater than 1 crore or more. அப்ப J ல TDS பிடிக்கணுமா? 194J ல. And it should not be used for personal purposes. 194J is not applicable for personal purpose. So Mr. N has to deduct the TDS for the payment made to Mr. B only for the business purposes and not for personal purposes. What is business and what is personal? Sir, 40,000 is for business, அதான் office premises, and 60,000 is for residential premises. இப்ப சொல்லுங்க 194 ACHIJ இதுல என்ன வரணும்? only business premises வரணும், not office, sorry, only not household, residential வரக்கூடாது. In such cases 194J is deducted at the rate of 10% on the sum which is paid for only business purposes. What is the amount paid? 40,000. Clear? 40,000 எத்தனை percentage? 194J 10%. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ. Since the turnover is 1.2 crore. Clear?
இப்போ உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் சார், இஃப் த டர்ன் ஓவர் இஸ் ஒன்லி 80 lakhs அப்படின்னா ஏசி ஹெச்ஐஜே வருமா? வராது. ஏசி ஹெச்ஐஜே applicable for businessman only if the turnover or processes exceed the limits. அதனால 1 crore குள்ள இருந்ததுன்னா வராது, 1 crore மேல போச்சுன்னா வரும். only for the purpose of office use. So 40,000 10%, 4,000 is the amount which you have to deduct and ignore the personal things. So அப்ப your answer is 194J. It is 40,000. தயவு செஞ்சு நோ டாக்ஸ் எல்லாம் போட்டுறாதீங்க, அப்படின்னா கிடையாது. So Mr. N is required to deduct under 194M. சார் வராது. ஏன்னா 194M யாருக்கு வரும்? இஃப் தே ஆர் நாட் அ பிசினஸ் பர்சன் அண்ட் டர்ன் ஓவர் இஸ் வித்தின் 1 crore and the gross is within 50 lakhs இருந்தா தான் 194M வரும். அண்ட் ஆல்சோ 194M ஓட லிமிட் எவ்வளோ? 50 lakhs. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. டிடிஎஸ் செக்ஷன்லேயே ஹையஸ்ட் ரேட் எது? 50 lakhs 194M. அதுவும் இப்போ வந்து சேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்க 5%, 2%. ஸோ அதுவும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஐ எம் கிவிங் யூ கப்பல் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் டு ரிமெம்பர். வாட் ஆர் த திங்? ஏசி ஹெச்ஐஜே இஸ் டுவர்ட்ஸ் யுவர் business purposes, and if you are coming for any household purposes where you are not solving the two conditions, sir, 1 crore value income illa, 50 lakh value income illa, turnover and gross assets, in such cases AC HIJ varadu. And if you go for personal purposes 50 lakhs மேல இருக்கணும். ஸோ இவருக்கு இந்த கண்டிஷன்லாம் எதுவுமே வராது. ஸோ அதனால 194M கிடையாது. ஏன்? ஏன்னா அவர் ஏசி ஹெச்ஐஜேல டீல் பண்ணிக்கிறாரு. நெக்ஸ்ட் நம்மளோட ஃபேவரேட் ஈக்குவலைசேஷன் லெவி. ஈக்குவலைசேஷன் லெவி வந்தாலே கரெக்டாக 4 மார்க் இல்லை 2 மார்க் வந்து நம்ம ஈஸியாக எடுத்துடலாம். What is equalization levy? Any amount paid by the resident to the non-resident or non-resident do not have any permanent establishment in India for the purpose of business, amount exceeding 1 lakh, 6% equalization levy to be deducted, for which the another party shall not be eligible for any credit. So that's the thing, equalization levy. Patroma. Sir, first condition, it should be a B2B and amount greater than 1 lakh. Papa. Further, 1 lakh is payable by Mr. B, your businessman, no, very good, to Tumble LLC, a social networking having no office in India, very good, application levy vandurum. And Doodle Inc., அதுக்கு ஒரு 1,05,000 தராரு US for giving online advertisement, attracting, அது business purpose தான். Okay. Though Doodle have an office in India, the said office is providing design service and nothing related to nothing in relation to the office premises, nothing related to office providing design. சும்மா ஒரு ஆஃபீஸ் இருக்கு, that is not in connection to the online advertisement. Okay, இது நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட். ஸோ நம்மளோட இது வந்து இட் இஸ் கன்ஃபைன் டுவர்ட்ஸ் வந்து ஈக்குவலைசேஷன் லெவி. ஈக்குவலைசேஷன் லெவி 2 பேருக்கும் வருமா? டம்பிள் ஆர் டூடில் 2 பேருக்குமே வரும். ஏன்? பிகாஸ் போத் ஆஃப் தெம் ஆர் NRI, does not have place in India. So just because of having a person ஒரு ஆஃபீஸ் இருக்கறனால அவங்க வந்து ரெசிடென்ட் ஹேவிங் பெர்மனன்ட் எஸ்டாப்ளிஷ்மென்ட் கிடையாது. ஹவர் சச் ஆஃபீஸ் தெளிவா கொடுத்துட்டாங்க. இட் இஸ் நோ வே ரிலேஷன் டு த ஆன்லைன் அட்வர்டைஸ்மெண்ட். அதனால யூ இக்னோர். ரெண்டுத்துலயும் ஃபிளாட்டா எத்தனை பர்சன்டேஜ் யூ ஹேவ் டு கோயிங் டு ஆஃபர்? 6% யூ ஆர் கோயிங் டு ஆஃபர். ஸோ 6% ரெண்டுமே வரணும். ஸோ இது கிடையாது, தப்பு. இதுல ஒண்ணுதான் இருக்கு, வராது, தப்பு. இதுலயும் ஒண்ணுதான் இருக்கு, வராது. ஸோ லாஸ்ட் ஆன்சர் டி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். வேர் பை 2 டிரான்சாக்ஷனுக்கும் 164ல தான் ஈக்குவலைசேஷன் லெவி அண்டர் ஃபினான்ஸ் ஆக்ட். ஸோ அதுவும் வந்துடும். இங்க இது கொடுக்கல செக்ஷன், ரிமெம்பர் ஈக்குவலைசேஷன் லெவி வந்து இட் இஸ் எனக்டட் டு த ஃபினான்ஸ் ஆக்ட், நாட் த்ரூ இன்கம் டாக்ஸ் ஆக்ட். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட், வாட் இஸ் த பீஸ் கிராஸ் டோட்டல் இன்கம் liability for the previous year 2024-25, assuming that he has opted out for default regime, opted out of default regime. அப்போ old scheme-ல calculate பண்ண போறோம். Okay, what are all the income-ன்றத பார்ப்போம். Sir, first we are going to calculate computation of total income of Mr. B. எவ்வளோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன சார்? அவங்க ஏதோ ஆன்லைன் ஆப்ரேட்டிங் மூலமா ஏதோ கொடுக்குறாரு. அது என்னது? இன்டீரியர் இ-காமர்ஸ், அதான் இண்டிகோ அகாடமி. So 5,10,000 potash. Next, sir, he is giving some services. Yes, these gross receipts from interior decoration excluding services of online posting to various clients in India including Mr. N. So என்ன கொடுத்த சர்வீசஸும் சேர்த்து ஆன்லைன் அகாடமி தவிர்த்து அவருக்கு எவ்வளவு இன்கம் இருக்கு? அதாவது ப்ரொஃபஷனல் எவ்வளோ? 40,023. Okay, very good. Next. Sir, B has also one foreign claim whom he received 3.5 lakh after net off of TDS of 50,000. Sir, income is always charged on gross, not net. So இது என்னது? income, அதே business income தான், income from foreign client. Client TDS பிடிக்கிறேன்னு நிறைய போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. Very good, no problem. So these are your income part, total income.
ஓகேவா? இதுல சாரி கிராஸ் ரிசிப்ட்ஸ். கிராஸ் ரிசிப்ட்ஸ் போட்டாச்சு சார். he is a person having interior profession. அப்ப இன்டீரியர்னாலே உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் வரணும்? 44 ADA ஞாபகம் வரணும். So I can very well go for இந்த क्वेश्चन கேக்குறாங்க tax liability taxable income. They are asking for tax liability கேக்குறாங்களா? ஓகே. under opted out for 115. இங்க வந்து opted out ன்னு போடுங்க. அப்பதான் நான் வந்து earlier இருக்கிற ஜிம்ல டாக்ஸ் பண்ண முடியும். சார் 44 ADA I can show 50% of the receipts, correct? 50% of the receipts as income. Adala na tax pannite I can just like that go. So 2455k tax you are going to do the old regime. Adhaadu nammala பொறுத்த வரைக்கும் opted out நால first 10 lakhs க்கு எவ்வளோ? up to 10 lakhs க்கு it is 112500, correct? 10 lakhs க்கு மேல எவ்வளோ இருக்கோ அதுக்கு 30%. So open the bracket, this minus 10 lakhs multiplied by 30%. Everything add பண்ணிக்கோங்க. Thereafter compute into 1.04%. Nothing but your sales, which comes to 570,960. The answer இருக்கா? Very good. 570,960 is the answer. Clear? Done. Paka. So we have computed this question also. Very good question. Very easy question. Where you have to focus on TDS provision. திரும்ப சொல்லுங்க. ACHIJ. Whether these are applicable for personal? No, it is not applicable for personal. Then it is applicable for only business people. Yaar are the business people? Sir, turnover exceeding 1 crore in the previous year and also gross receipts exceeding 50 lakhs. சரி, அப்ப இந்த business people க்கு 194M வருமா? வராது. 194M வந்தா அந்த இந்த கண்டிஷன்ஸ் வர ACSJ வராது. Our 194M க்கு எவ்வளவு percentage is the threshold limit? It is 50 lakh, highest of the TDS. Okay, very good. இந்த சம்ம முடிச்சாச்சு. Next, sir, TP sum, sir, very good. Transfer pricing is very interesting. Easy to score also. Okay, we'll start. Enna sum kekranga? Sir, sorry, encapsulation kekranga. 94B la they are asking for encapsulation. So what is the maximum limit allowed for interest? Enadhu? Sir, excess of 30% of EBITDA is not allowed as interest, whereby it is allowed to carry forward on the provision of account. Section 94 encapsulation. அதுக்கும் சில கண்டிஷன் இருக்கு. என்ன கிளாஸ்ல படிச்ச சொல்லுங்க பாப்போம். சார் 1 crore மேல இன்ட்ரெஸ்ட் should be paid outside India and also the person should not be engaged in specified services such as banking, finance அந்த இதுல இருக்க கூடாது. both the receiver and the payer. So அதெல்லாம் பார்த்துக்கணும். Better to be seen from the classroom perspective. And also arm's length adjustment கேக்குறாங்க. Of course primary adjustment வந்தா அவங்களோட friend யார் வருவாங்க? secondary adjustment வருவாங்க. secondary adjustment வந்தா அவங்களோட friend யார் வருவாங்க? deemed advance வருவாங்க. deemed advance வந்தா அவங்களோட friend யார் வருவாங்க? tax at the rate of 20.9664% வருவாங்க. ஸோ இந்த சம்லாம் போட போறோம். however இந்த level of knowledge இது நீங்க பேசணும்னா கண்டிப்பா வந்து first 1 or 2 டைம் வந்து நீங்க புக் படிச்சிருந்தா தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பேசிங்க சம் சால்வ் பண்ணி தான் பேச முடியும். ஓகேவா? சொல்லுங்க. primary adjustment, secondary adjustment, deemed advance, where will be taken as 2%, first percentage in case of transaction that are in Indian terms, SBI rate oda first April oda marginal rate of lending along with the 3.25% should be added back and then you have to compute. அதுக்கும் எப்படி கம்ப்யூட் பண்ணுவோம் சார்? amount not repatriated within 90 days, you have to calculate from the next date. அதுல இருந்து எடுத்து till the end of the financial year. Suppose நீங்க repatriate பண்ணலனா interest போடணும். And also if the amount is transaction in the international rate, அப்ப என்ன பண்ணுவோம் சார்? you have to add back 3% of the 30th September oda LIBOR IBOR rate add பண்ணிட்டு you have to compute the amount of deemed interest from the advance which you have lent, for which you are not repatriating within a period of 90 days from the due date specified below in column 3. என்னென்ன கொடுத்திருக்காங்க சார்? if you are suo moto na suo moto within ITR return, if it is assessing after the date of order, and also so certain cases இருக்கும் safe harbor limit, அப்புறம் APA advance pricing arrangement for due data, after due data and the condition you have to compute the same. Clear? I'm revising the entire TP provision in 5 minutes. Okay, done. We'll start. First என்ன பண்ண போறோம் சார்? இன்ட்ரெஸ்ட் கம்ப்யூட்டேஷன் பார்க்க போறோம். வாட் இஸ் இன்ட்ரெஸ்ட்? EBITDA கண்டுபிடிக்க போறோம். EBITDA. Very good. Okay, EBITDA போட போறோம். So EBITDA, how we will calculate? You have to take the amount which is given here. Net profit is 8 crore. Okay. Net profit is 8 crore. After debiting interest, add back interest எவ்வளோ? 6 crore. Out of which 1.25 crores but into over. பரவாயில்ல, நமக்கு தேவை EBITDA தான், அது யூஸ் பண்ணிக்கோங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நெக்ஸ்ட் EBITDA, add back depreciation and amortization கொடுத்துருக்காங்க. வெரி குட். depreciation amortization, அதுக்கப்புறம் இன்ட்ரெஸ்ட்
EBITDA, any people interest tax also you have to add back. நான் கொஞ்சம் ஸ்லோவா தான் போடுறேன். What is it? This is a depreciation amount, this is the income tax amount. So what is the total? 18 crore. So this is your EBITDA. What is the 30% allowed limit? 30% of EBITDA is the maximum allowed, or actual interest whichever you pay. Balance shall be disallowed. Question allowed கேக்குறாங்களா disallowed கேக்குறாங்களா பார்த்து work out பண்ணுங்க. So this is the maximum. 5.4 is allowed. What is the unrelated party? Sir, out of which, so they are actually paying their 6 crore interest, out of which 1.25 is towards local borrowing. So what is the total borrowing? 6 crore la minus 1.25 போயிடுச்சுனா 4.75 is what pertains to the related party. Okay, no problem. Whereby வேற ஏதாவது டீடைல் ஏதாவது கொடுத்துருக்காங்களா? Okay, if for the assessment there was an interest expenditure disallowed to the extent of 4 crore in 94B. And also be careful, last year oda ஒரு amount கொடுத்துருக்காங்க, whereby what is the total maximum you can get? 5.4. in the 5.4 ல 4.75 is the current year. previous yearல நமக்கு வந்து எவ்வளவு இருக்கு சார்? ஒரு 4 crore was disallowed. நான் ஃபர்ஸ்ட் எடுக்கும்போதே சொன்னேன், வேற in case of disallowance 94B ல வந்துச்சுன்னா you can transfer and carry forward to you can trade the same as next year. So அப்ப என்னோட maximum limit is 5.4. அந்த 5.4 ல 4.75 போக மிச்சம் எவ்வளவு இருக்கு? 0.65 I can utilize from the previous year, whereby my total allowed interest will become 5.4 is the maximum, along with the 1.25, 6.65 is the maximum. This is the correct answer. Yeah, sir, 5.45, okay, maximum allowed. In there, how much I am paying? This is the total interest. Local borrowing, which is my related party, that is nothing but associated enterprises, 4.75, whereby previous year loss excess pay பண்ணத I am carry forward. So my maximum allowed is this much. So related party is this much, and also I am carrying forwarding the previous year. இந்த sum ஒரு வாட்டி work out பண்ணி பாருங்க, very good sum. Next we are going to compute transfer pricing adjustment. Transfer pricing adjustment என்ன பண்றாங்க? Okay. So இது I think they have given a sum, but ஆனா இதுக்கு என்னன்னு கேட்கல. ஸோ இங்க ஒரு கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க, இது வந்து ஆக்சுவலா வெதர் ரிலேட்டட் பார்ட்டியா அசோசியேட் என்டர்பிரைஸா இது இருக்கா இல்லையானா இதை பார்க்கலாம். அஃப்கோர்ஸ் இது கொடுத்ததுனால நாட் டு சே. அஃப்கோர்ஸ் வெரி குட் கொஸ்டின். டோட்டல் அசெட்ஸ் ஆஃப் யூஐ அது ரெண்டு கண்டிஷன் பார்க்கணும், வேர்பை கேரண்டியும் வருது. அப்ப total guaranteed borrowings 20% or more, and sorry 10% or more, and the condition பார்க்கணும், guarantee 10%, and also total assets and date of borrowings வந்து 50% of book value of book assets, 51% or more. அது இந்த கண்டிஷனும் பார்க்கணும், புக்ல ஒரு வாட்டி பார்த்தோம். இப்போ நம்ம focus is on computation of arm's length price for PP adjustment, primary adjustment பார்ப்போம். ஸோ இங்க என்ன பண்றாங்க? imported goods and sale, imported from related party, sale to unrelated party. Okay va? So which method you will be using? Resale price method you will be using. Resale price method என்ன சொல்றாங்க? So what is the amount which you are selling for the T limited எங்க இருக்காங்க? ஒரே நிமிஷம். Unrelated party. So it is sold to URP at the rate of 40. What is your gross margin on uncontrolled transaction? It's 20%. You have to reduce the 20% normal gross margin. So this should be your cost. Ana you have to reduce something. ஏன்னா இங்க import duty pay பண்ணிருக்காங்க, that should be reduced.
ஸோ இதுதான் உங்களோட காஸ்டா இருக்க வேண்டும். So this is your ALP. Ana, how much you are paying on the same? How much you are purchasing on the same? Total was 30. 30 into 20%, 45. What is the down price you are charging here? It is the total amount. Price comes to 27.5, but how much we are paying? We are importing at a rate of 30 crore. Thereby we are seeing that, sir, we are inflating the purchase price. Thereby when you are inflating the purchase price, you have to reduce the amount, sir. We are using resale price method, whereby we are purchasing from related party, selling from related party. Take the unrelated party URP sale as reduced by normal gross margin, as reduced by the import duty which you have paid. That is your purchase price. Ana, it is not to pay. To pay. Ana paid. How much excess paid? This minus this, correct? So 2.5 is your excess payment, which comes to B, option B. Very good. Next. What's the question? Sir, if UA Limited repatriate the excess money on last date, what will be the interest calculation will be added into the assessment year 25-26? If SBI 1 year rate of margin, sir, first April take the SBI rate, add back 3.25% and see how much it goes. Then thereafter what you see, assuming suo motu primary adjustment, இதுக்கு நீங்க சொல்லணும் கிளாஸ்ல கொஞ்சம் ஞாபகம் இருக்கா இல்லையான்றதை டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். What are the faculties here? This watch the classes. First என்ன பண்ணணும்? Due date. In case of suo motu, எப்ப suo motu எப்ப நமக்கு due date idea due date 1391, which is nothing but for TP cases is 30th November 2025. உங்களுக்கு இந்த previous year உங்களுக்கு assessment year. Okay, fine, very good. So no problem, it is 25. So maximum days எவ்வளவு allowed? Add back 90 days is allowed. அதுக்குள்ள amount கொண்டு வந்துட வேண்டும். So by last of February they should get the amount. Ana அவங்க at what time they are getting? Oops, they are getting on March, they are not giving. So அப்ப என்ன பண்ணணும்? Sir, first Decemberல இருந்தே you will be charging the interest. How much days is there from 1st December 2025 to what is the last day they are getting back? அதாவது நான் கிளாஸ் ரூம் பர்பஸ்ல என்ன சொல்லி தருவேன்? சார், இன்ட்ரெஸ்ட் கமென்ஸ்மெண்ட் டேட், interest commencement date, interest ending date. How many days are there? This minus this. Yeah. 245. April, December, January, February, March. How much? 121 days. How much total days are there in the year? 365 days. What is the interest rate? Bolo. SBI margin rate of is 1.25. Add back எத்தனை percentage பண்ணணும்? 11.25% plus 3.25% பண்ணணுமா? Primary adjustment, file rate. இவங்களே கொடுத்துட்டாங்க. File rate return on 30th. No problem. So this is the rate of amount. This is the amount. So what is the amount to be taken? Sir, எல்லாமே நீங்க amount போடலையே sir. What is the amount? It is 250000000. Very good. So I will change it as number. What happened? Okay, very good. So what is the interest calculation for the same? So amount into interest rate into number of days divided by 365. We know amount irukka? Wow, very good. We have got the correct answer. Sir, we have another option. Interest ke notional interest la sir, tax pay pandra sir. I have large money in my bank account, 20.944%. Correct? 9664%, sir. 9664%. So how much you are going to pay? Primary adjustment money into this amount. So I will be paying 994 this percentage. Sir, be careful. Sir, secondary adjustment is not applicable in two cases. What are the two cases, sir? If the adjustment pertaining to assessment year 2016-17 முன்னாடி இருந்தா வராது. Also the primary adjustment is 1 crore only வராது. So in case 2.5 crores another primary adjustment பரவாயில்ல, you can take it for secondary adjustment. If primary adjustment is within 1 crore na secondary adjustment வராது. Next.
If HUI Limited decides to pay income tax on the entire money, excess, okay, on 15/3/2024, should interest be calculated and added to the total income? If so, what amount to be taken? Date of audit, 90 days, interest commencement date, interest end date, 15/3/2026. So, how many interest are there? In the last 31 badila, I will put 15 date. Okay, then answer on that. 10/40 to 808. Yes. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. பி கேர்ஃபுல் சார், நான் அடிஷனல் இன்கம் டாக்ஸ் பே பண்றதுனால இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் கிடையாது. நீங்க என்னைய வரைக்கும் அடிஷனல் இன்கம் டாக்ஸ் 90 days தாண்டி போயிடுச்சுல, ரீபேட்ரியேட் பண்ணல. Till the date of paying additional tax, income is calculated if it is exceed 90 days from the day after the next date of the due date, which is being specified in column 3 of the ICAI book. Column 3 la date இருக்கும். So refer that. Be careful. So in the sum total is very easy sum, transfer pricing sum, where we have seen 94B in capitalization. Then we have seen two methods, two sums பார்த்தோம், whereby one is for till the last date வரைக்கும் கொண்டு வரல, or in between la கொண்டு வந்துட்டா. Very good, very good, very good. So question number 11. என்ன கேக்குறாங்க சார்? 271 FA sir, very easy. Miscellaneous provision, I know one calculation வரும். 500 rupees per day fine or 1000 rupees per day fine. அது போட்டுறலாம், easy. First அது போட்டுறலாம். Form 61A specified business SFT, specified financial transaction, அது போட்டுறலாம், பிரச்சனை இல்லை. கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டி சார், if there is any conversion we have to take day wise calculation, அது போட்டுறலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. whether you are required to report SFT, specified financial transaction, அதுவும் பார்த்துடலாம் சார். பாக்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க புக்ஸ்ல நிறைய. இஃப் யூ ஆர் ரியலி ஸ்டடிங் மிஸ்லேனியஸ் ப்ரொவிஷன்னா இந்த சாப்டர், இந்த சம் 4 to 8 மார்க் உங்களுக்கு. இல்ல மிஸ்லேனியஸ் ப்ரொவிஷனா நான் படிக்கல அப்படின்னா 8 mark I cannot help you beta, nothing I can do. Okay, we start. So they are asked one question on TDS also. Cooperative bank 194 in AB. Okay, we'll start from. So there are two person, A savings account, B current account. So they are withdrawing from the same 194N should be seen amount withdrawal from account. So when the condition பார்க்கணும். Come on, bolo. Sir, if the person is a proper income tax filer for 3 years, அப்ப என்ன பண்ணணும்? His limit is 1 crore rupees. 1 crore rupees க்கு மேல எவ்வளவு போச்சோ அதுக்கு 2%. Sir, அவன் income tax file பண்ணல sir. Your limit will be reduced to 20%. Up to 20%, 20 lakh, no limit. 20 lakh மேல போச்சுனா 2%, still 1 crore. 1 crore மேல போச்சுனா 5%. If you are a good boy, your limit is 1 crore. If you are a bad boy, your limit is only 20 lakh. 194N section ஞாபகம் இருக்கா? 2% வரை cash withdrawal, 194N, where you need not offer the same as income. TDS la irukra ellathiyum income offer பண்ணுவோம், ஆனா 194 என்ன மட்டும் income offer பண்ண கூடாது. We have seen the same, right, in the class? Yes, very good. Next, come on. The amount of record will be cooperative bank under N for A and B. Okay, யார் good boy, யார் bad boy பாப்போமா? A, B ரெண்டு பேர் கொடுத்திருக்காங்க. 1 crore மேல தாண்டினா தான் வரும், or if they are bad boy 20 lakh limit வரும். We'll see. Mr. B has not filed. B is a bad boy, whereas A is a good boy like me, properly filing ITR return. என்ன மாதிரி A good boy. Okay, we'll see. Okay, A is a good boy, B is a bad boy. Exam la good boy bad boy என்ன classroom purpose. Good boy எவ்வளவு லிமிட்? 1 crore. Bad boy எவ்வளவு லிமிட்? 20 lakh. What is the slabs? If it exceed 1 crore na 2%. இங்க exceed 20 lakh to 20 lakh to 1 crore na it is 2%. Thereafter bolo 5% income tax வந்து நீங்க சொல்ல தான் வரும். திரும்பியும் சொல்றேன், இந்த MCQ பார்க்கிறது it is equivalent to one time book revision fully. உங்க பிரெயின்ல ஸ்டோர் ஆயிருக்கிற எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் ஒரு விஷயம் எடுக்கும் போதும் it will connect and it will enable you to recollect and jot the things. 1 crore மேல percentage 5%. ஏன்னா இவன் யாரு? bad boy. Okay, we'll see.
presentation. Okay, we'll see. What is part one, Mr. A? Mr. A can 20 plus 25 plus 35 plus 25. How many lakhs? 105 lakhs. Euro increase out sir, 5 lakh exceeding 1 crore. Up 5 lakh 2% into 2%. How much? The 10,000 is the 194. And clear? Any doubt so far? Yes. Okay. Sir, B is a bad boy, sir. So how much is the total? 18 lakhs plus 5 lakhs plus 30, 8 lakhs plus 30, 7 lakhs. So how much? 98 lakhs. Aha. நீங்க ஒழுங்கா ஐடிஆர் ஃபைல் பண்ணினா உங்களுக்கு 194 என்னே வராது. பி நீங்க ஒழுங்கா ஐடிஆர் ஃபைல் பண்ணல போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு how much is the limit from 20 lakhs to 1 crore? So take this minus 20. So 78 is the limit, whereby you have to charge 78 into 2%, 1.5. 1.56. Yes, correct. Very good. So 194 and becomes 1.56. இங்க இருந்து இப்படி போடலாம். So amount exceeding 20 lakh எவ்வளோ? அதுல 194 என்ன எவ்வளோ? Into 2%. Now again I am saying, if you want the Excel, please contact Krishnan sir and get the Excel. 10,000 and 1.56 lakhs. எவ்வளோ? 1.56. 10,000 and 1.56 lakhs. Very good. 2 marks touch it. Next, identify the transaction on which the cooperative has to report the SFT. இப்போ யாரு கேன்னு யாரோ ஒருத்தர் உள்ள வராரு. யார் அவரு? ஏ பார்த்தாச்சு, ஏ குட் பாய் லைக் மீ. பி பார்த்தாச்சு, பேட் பாய். யாருன்னு சொல்ல மாட்டேன், லைக். கே பார்க்கலாம். One of the customer cooperative, K paid 12 lakhs out of the bill of 15 lakhs and paid. சார் கிரெடிட் கார்டு டிரான்சாக்ஷன் 10 lakh மேல பண்ணக்கூடாது, 1 lakh மேல கேஷா பண்ணக்கூடாது. தட் பாக்ஸ் ஒரு குட்டி பாக்ஸ் இருக்குமே மிஸ்லேனியஸ் ப்ரொவிஷன் புக்ல, தட் பாயிண்ட் இஸ் அட்ராக்டட். ஸோ அப்போ 10 lakh மேல கிரெடிட் கார்டு பேமெண்ட் பே பண்ணிருக்காங்க. அப்போ ரிப்போர்ட் பண்ணலாமா? வெரி மச் எஸ். ஸோ அப்போ கே உள்ள ரிப்போர்ட் பண்ணுவாரு. தென் சார் அதே மாதிரி வித்ட்ராயலுக்கு என்ன லிமிட் வி ஹேவ் சீன். சார் கேஷ் வித்ட்ராயல் எக்ஸீட் 50 lakh from current account is to be reported. Savings account is to be ignored. Current account 50 lakhs மேல போயிடுச்சுன்னா you have to report. So அப்ப B and K அதாவது K and B is the reportable segment for specified financial transaction. எப்ப due date? 31st May 271A. எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த செக்ஷன், ஏன்னா easy to score mark. 271FA, சாரிப்பா, 271FA. சார் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, நீங்க வந்து ஃபார்ம் 61 அதாவது எஸ்எஃப்டி ஃபைல் பண்ணணும்னா ஒரு நாளைக்கு 500 rupees பெனால்டி, சரியா? However, if income tax authority phone call and you நீ ஒழுங்கா ஃபார்ம் 61 ஃபைல் பண்ண எஸ்எஃப்டி ஒழுங்கா ஃபைல் பண்ணு, உனக்கு டியூ டேட் வந்து 15th November அப்படின்னு இருக்கு. நீங்க சொல்றீங்க ஓகே சார் நான் ஃபைல் பண்ணிருக்கேன் சார், போன் வச்சிருங்க. ஸோ ஃப்ரம் 1st June to இன்னைக்கு டியூ டேட் டைம் கொடுத்தாங்க ஃபோன் பண்ணி 15th November அன்னி வரைக்கும் உங்களுக்கு 500 rupees per day is the penalty. சார் 15th November மறந்துட்டேன், நான் ஊருக்கு போயிட்டேன், நான் வந்து 20th November ஃபைல் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா 16, 17, 18, 19, 20 இந்த 5 daysக்கு 1000 rupees is the penalty under 271FA. So at commences எப்போ commencement date? 1st June. எப்போ end date? சார் ஐடி நோட்டீஸோட லாஸ்ட் டேட். இதுக்கப்புறம் என்ன? இது வந்து ஸோ ஐ வில் பிரேக் திஸ் as 2 column. இதுக்கு வந்து 500 rupees பெனால்டி வாலா கேசஸ், 1000 rupees வாலா எப்போ கேசஸ் ஆகும்? 1000 rupees கேசஸ் எப்போ கமென்ஸ்மெண்ட், எப்போ எண்ட் டேட்டு? 1000 rupees ஓட கமென்ஸ்மெண்ட் டேட்டு ஐடி நோட்டீஸோட லாஸ்ட் டேவோட நெக்ஸ்ட் டே. எப்போ எண்டு? when you file. அப்பமா இது நீங்க ஆன்சர் சொன்னா நான் ஆன்சர் சொல்றேன். Very good. அதே கொஸ்டின் தான் சார். நோட்டீஸ் வாஸ் இஷ்யூ டு கோஆபரேட்டிவ் ஆன் 30th September பை பிரிஸ்கிரைபிங் சார் ஃபர்னிஷ்ட். சார் நீங்க எப்போ ஃபோன் பண்ணி எப்போ சொல்றாங்க ஃபைல் பண்ணணும்னு? 30th October. நம்பால் எப்போ ஃபைல் பண்ணியிருக்காரு? யூஸ்வலா மதிக்காம ஐயோ சாரின்னு சொல்லிட்டு 25th November ஃபைல் பண்ணியிருக்காரு. ஓகே, ஸோ 500 rupees எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகும்? போலோ 500 rupees ஸ்டார்ட் ஆன் 01062025. எப்போ முடியும்? எண்ட் டேட் என்ன சொல்லுங்க? எப்போ லாஸ்ட் டேட்? இட் இஸ் 30/10/2025 இஸ் த எண்ட் டேட். ஆனா நம்பால் எப்ப ஃபைல் பண்றாரு? இப்ப 1000 ரூபாய் பெனால்டி எப்ப ஆரம்பிக்கும்? ஐடி நோட்டீஸ் லாஸ்ட் டேட்டோட நெக்ஸ்ட் டேட். நம்ம எவ்ரிதிங் பார்த்தது தான் கிளாஸ்ல பக்காவா இருக்கும். நீங்க கிளாஸ் ஸ்டடி பண்ணிட்டீங்கனாலே எவ்ரிதிங் இஸ் 2 minutes ஆஃப் ரிவிஷன். சார் இதுல இருந்து இது வரைக்கும் 500 rupees டேட்டு. இப்போ இந்த டேட் கால்குலேஷன் கொஞ்சம் மட்டும் பார்க்கணும், ஏன்னா சம்டைம்ஸ் கொஞ்சம் டேட்டு மட்டும் எவ்வளவு நாள் இருக்குன்றதை பார்த்து இது பண்ணணும். வில் see how it goes, no problem. So first how many days? June, July,
August, September, October, 152 days. Next, this is 25, it is easy. So, 152 rupees into yellow, sorry, 150 days into 500 rupees, and 25 rupees, sorry, 20 days, 25 days into 1000 rupees. So, this is the total amount. Correct? 1,1000,000 baht. That is how much date? Sorry, oh, sorry, it is, you have to add 26 days here. So it is 1,02,000. This is the answer. Okay, very good. Then last question. So this is based on how much you are calculating, how much you are computing. We'll see. Let us assume that on February 2025, a result of business reorganization, the cooperative bank got succeeded with the uncooperative. Okay, assuming the direction of 32, for previous years is 3,50,000. It is a cooperative bank had an extra interest for voluntary development. Sorry, VRS. VRS 35 DDA. Okay, எவ்வளவு வந்து அளவாகும் அப்படின்றாங்க, which is nothing but the proportionate depreciation which you are going to take. We'll see. So எப்படி VRSக்கு I'm sure that only 1/5 of the expenses will be given. என்னன்றதை பார்ப்போம். First depreciation 32 depreciation under 32. அப்புறம் என்ன 35 DDA VRS 35 DDA. Depreciation 32 வந்து 3,50,000 and 35 DDA 6 லட்சம் ரூபாய் தான் கிடைக்கும். ஏன்னா 30 போட்டுறேன். 30 lakhs divided by 5, yes 5, so 6 lakhs. So இதுல till February 26 வரைக்கும் நம்மகிட்ட இருக்கு. ஏன்னா what is the deduction of predecessor cooperative bank ன்னு கேக்குறாங்கன்னா successor. So அப்ப என்ன பண்ணலாம்? We can take the day wise calculation. So how many days are behind February 26, 27, 28 or 2 நாள், மார்ச் மாசம் 30 நாள். So 33 days is left behind. So how much actual days is there? 365 minus 33, which is 332 days. When you compute this into 332 divided by 365, this also is 335. If I am not wrong, so 860 up to the date of dissolution is from date of dissolution 26, 27, 28 moon all. So then we have to compute 34 days. Yes, ஒரு சின்ன mistake என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Let us assume that from in the date it will be given for successor. So till the 25th February வரைக்கும் நம்மட்ட இருக்கு. 26 அவங்க கிட்ட போயிடுச்சு. So 26, 27, 28 and மார்ச் மாசத்துல இருக்கக்கூடிய 31 days. So 34 days as reduced by 365 days. நல்லா பார்த்துக்கோங்க. இதுவுமே நம்மளே நானும் இப்போ கால்குலேட் பண்ண மிஸ்டேக் தான். ஸோ ஜஸ்ட் ஐ ஹவ் சீன் த ஆன்சர் அண்ட் ஜஸ்ட் ஐ ஹவ் கரெக்டட். ஸோ 861 தான் கரெக்ட் ஆன்சர். டோன்ட் exclude 26, include 26 also, because 26 is given towards the successor cooperative, not for predecessor cooperative. Very good. So in the sum muchachi case study 12 பார்த்துட்டு one sum நம்ம we have fifth the sum which is nothing but recording ஆகுதா? very good, very good. So one sum we have left, it is case study 8. I think இதுவும் வந்து transfer pricing case மாதிரி தான் இருக்கு. Yes, transfer pricing. Very good. Associate enterprises கேட்குறாங்க, primary adjustment கேட்குறாங்க, தென் அதே தான் secondary adjustment and amount and 270A penalty வர்றது, அதே மாதிரி ஒரே ஒரு adjustment. Okay, we'll see how it goes. Next, how are X and Y are associated enterprises? X Private Limited is okay. Next question. X Private Limited is an Indian company. Y Inc is a US company. Okay. Both are promoted by Ayush, who was the sir. The both இந்த மாதிரி ஒரு bookல picture இருக்கும். 26% or more, 26% or more. Then these two are related person. So Ayush holding நால ரெண்டு பேரும் related person. வேற என்ன கொடுக்குறாங்க? வேற எதுனா related person இருக்கும். Asset condition பார்ப்போம். So here, what is the loan? Sir, when you are given the loan and loan exceeds 51% or more of the book value of total assets, what is the book value of total assets? It is 1,200. What is the amount of loan you have given? 620. And if it exceeds 51% or more, then you are related person. 52% இருக்கு.
Very good. So அப்ப ரெண்டு கண்டிஷன்னால it will be treated as associated enterprise. What are the two conditions? What are all the two conditions? 1 and 3 should be taken. What is the first question? X and Y are related because Ayush hold. Very good. ஏன்னா Ayush வந்து 26% or more, 26% ஒரே நிமிஷம். Ayush hold more than 26% in both the entities, so it will be treated as associated enterprises. Next step. Sir, if it is advanced loan 15% or more of the total assets, then also it is associated enterprises. So in the asset condition, it is not less than total loan. It is 51%. So 1 and 3 is the correct answer. Clear? Done. Next, what is your primary adjustment? What is the primary adjustment to be made? In the transaction, first papa. So the loan was advanced by YPX. It's a later party transaction on 1st July. 1st July, 3 months. So the loan is valid for only 9-month calculation. Be careful. It carries at the rate of 6.5%. However, non-related party or fair market transaction is 4%. So 2.5% is XSR. It is for only 9 months only. Calculation. Where is the loan? What is the loan amount? 620 million. 1 million equal to 10 lakh. So 620 million. 620 into 1 million equal to 10 lakhs. 10,000,000,000. Very good. So this is the amount. Okay. So how much is the primary adjustment you are going to make? Where 6.5, what is the adjustment you are making? 6.5 is the I am charging, but actual charging is the 4. So 2. Don't worry, 2.5 round off 2.5. So for a period of 9 months only, into 2.5% into 9 divided by 12. In answer, yes, it is 1162,500. Be careful, sir. Suppose you 9 months விட்டுட்டு நீங்க 12 எடுத்தீங்கன்னா அதுக்கும் ஆப்ஷன் இருக்கு. Your answer will go for a toss. Be careful, it is for only 9 months. Yeah, it is from July. Be careful, July. So if X has accepted the primary adjustment made by the assessing officer, okay, what should S do? If he does not want to treat excess, sir, if I don't want to treat as advance, what? You should pay tax at the rate of 20.9664%. Correct? Pay panninga vitruvaanga. And also excess money should be repatriated within 90 days. So B and C is the correct answer. Sir, if you are getting the excess money, say after the specified time, now you have to pay interest from the date till the date of repatriation. அதனால நீங்க excess money கொண்டு வரீங்கன்றதுக்காக உங்க இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாம் கொடுக்க முடியாம இருக்க முடியாது. சரியா? நீங்க 90 days குள்ள கொண்டு வந்தாதான் நீங்க எக்ஸ்ட்ரஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணாம தவிர்க்கலாம். And also you should pay the tax. அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நீங்க காசு கொண்டு just because you are paying tax, it doesn't mean that interest will be not charged on you. So next, so the answer is B or C, either or condition. If you are repatriated within 90 days, no problem. Interest varadu, excess money, excess tax pay panna tharu. Okay. So next, we have to compute the interest. Interest day wise calculation is important. First date of the previous year. If X has accepted the primary adjustment made by the assessing officer on this date, date of order in the date within 90 days varlana from 1st April. அதாவது இந்த இத போட்டுருக்கேன். Some date commencement date லாம் போட்டுருக்கேன். Yes, in the box வந்து நீங்க எக்ஸாம்ல மறக்கவே கூடாது. You can keep in a separate page before going for exam. நானும் இதை இப்படிதான் படிச்சேன். நான் டேட் ஆஃப் சோமோட்டோ ஆர் ஆர்டர் வாட் எவர் இட் வில் பி, அது உங்களுக்கு क्वेश्चन கேட்ட மாதிரி மாறிக்கும். அதாவது டியூ டேட்னு வெச்சுக்கோங்க. What is the due date here? 31/0. Add 90 days. Okay, very good. Amount எவ்வளோ? Amount is 11,62,500. Okay, interest commencement date from 1/4/2026 till 1/4/2026 till எப்ப சொல்றாங்க? The excess money has not been repatriated in India till 31/3/2020. 31/03/2027. Okay. How many days are left to begin? Sir, 365 days. So what is the interest? Sir, you have to see first date of the previous year.
10% தான் பார்க்கணும். Interest rate of 10%, add back 10 plus 3.25 அப்படி போடாங்க. 0.1 plus 0.0325. Okay, so we have to actually compute ஆயிடுச்சா answer. Very good. See பாத்தீங்களா, நம்ம just we are இதுவும் இருக்கட்டும், no problem. If you want to pay tax, just in the Excel வந்து see Excel not auto compute ஆகுது. However, you have to do it on your own. If you compute this, everything will be பக்கா done. So answer போடல, justice has become for the previous year. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, previous year 26 27 you have to date 1st April எடுக்கணும். 1st April of 27 எடுக்க கூடாது, 26 எடுக்கணும். Which relevant factor is determining the penalty under section 270A leviation of primary transaction? Which is factor relevant? Enna transaction relevant nu paapoma. First, sir, if proper records are maintained under section 92D, since X has maintained information records as specified in 90D, that by itself is sufficient for holding that X has not underreported income. So just because of maintaining books, you are not a good person சொல்ல முடியாதுல்ல. So அதனால it won't be a relevant cost for you. Okay va? Then if assessing officer or TPO officer make adjustment to the total income on international taxation not being with the ALP. Sir, in the ALP adjustment பண்ணதுனால not it shall not treated as underreported income for 278. Then also 50% penalty கிடையாது, 200% penalty is levied. So அப்ப இதுவும் ruled out. Since SS are not reported the transaction, if you are actually not reported the transaction, அதான் 278 penalty, 200% of the transaction value of the transaction. Hence this is the correct option, not 50% and not making ALP and not making 92. Next, if the given say scenario, what will be a situation on account of application of TP provision if X Indian company would have been lender and Y is sir உல்டாவா போட்டிருக்காங்க சார். If X Indian company would be the lender and Y is the borrower. சார் இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க you are paying interest in excess, கரெக்டா? You are paying 6.5 as against rate of 4%. இப்ப உல்டா you are receiving 6.5 instead of 4. சார் இன்கம் அதிகமா இருந்தா transfer pricing வராது. Transfer pricing shall not have the impact of reducing the income. When இப்ப transfer pricing போட்டு income reduce ஆச்சுன்னா அந்த இடத்துல TP வராது. So in such cases no adjustment will be made in the hands of X or Y. Is correct answer. Yes, very good. You are receiving more. Government will be happy if you receive more. Government will be sad if you only pay more. Clear? So with this over, sir, நம்ம ஒரே ஒரு question மட்டும் பார்க்கல, 7 8 question மட்டும் பார்க்கல, பார்த்துட்டு we can close the second part also. Sir, 8 வந்து கொஞ்சம் some பைசா இருக்கும், அது பார்த்துட்டோம்னா it will be however easy. அதை தாண்டி ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. So yes. அதுக்கு முன்னாடி ஒரே ஒரு சின்ன வேலை மட்டும் பண்ணணும். So just right. And Sean. So it is April, May. I think drag and drop work ஆச்சுன்னா நல்லா இருக்கும். Very good. Super. So it is 5.9, 1.1, 8.2, 6.8. இது நான் ஏன் போடுறேன்னு ஒரு 5 minutesல உங்களுக்கே புரியும். I think இது உங்களுக்கு வந்து கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு. ஏன்னா 1/4/2025 அப்புறம் TCSலாம் பொசிஷன் they have removed. ஸோ அதனால might be லாஸ்ட் கம்பெனி கேட்டு உங்களை கேட்டு இது பண்ணுறதுக்கும் சான்ஸ் இருக்கு. See how it goes. So far ஓகேல, ரிவிஷன் எல்லாமே going good. நீங்க புக் படிங்க, then you have to see this mandatory as a partner before going for it. Sorry. Okay. We see Sunil, Sriram and Shyam are 3 brothers who are resident of India engaged in independent retail businesses. Sir, turnover for the previous year இது ஏதோ கொடுக்குறாங்க, பாப்போம். We see சுனிலோட turnover எவ்வளோ? 9, 10 crore and 12 crore. சார் இந்த TDS 194Q ன்னு நான் படிச்சிருக்கேன்.
206 ஒன்று படிச்சிருக்கேன். அதுல வந்து say 184 Q வருவோம். when did the buyer should deduct the TDS to the seller when making payment to the seller? எப்ப படிப்போம் sir? If the previous turnover exceed 10 crore, not 10 crore, exceed 10 crore na we will say the transaction is subject to TDS when the buyer turnover exceed 10 crore, and the transaction should also exceed 50 lakh. 50 lakh மேல போச்சுனா 0.1%. clear? There is something called as Ashwath தான் யாரு? He is a buyer. Yeah, they regularly purchase. Sorry. Ashwath தான் வந்து seller. Ashwath வந்து seller. His previous year turnover is 18 lakh. இவங்கலாம் buyer. Sorry. இவங்க மூணு பேரும் buyer. Seller is Ashwath. So அவரோட turnover 18 crore. இது அமௌண்ட்லாம் வந்து in crore. Okay, very good. So அப்ப பார்த்தாலே தெரியும். Since in the first ரெண்டு பேருக்கு they are not liable to deduct TDS since their previous year turnover does not exceed 10 crore. For these 2% TCS will apply. இவர் பார்த்துப்பார் செல்லர், ஏன்னா அவரோட turnover exceeds 10 crore in the previous year. ஆனா ஷாமுக்கு மட்டும் பையரோட turnover போன வருஷம் exceed ஆனதுனால he will deduct 194Q instead of 206C1H. கிளியரா? இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சுனாலே நீங்க உங்களோட ஃபேக்கல்டி கிளாஸஸை கரெக்டா பார்த்துருக்கீங்க அப்படின்னு டிவியேட் ஆல ஓபி எடுக்கலன்றதுக்கான பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இதுதான். கிளியரா? என்னடா எப்படி சொல்றான்னு நினைச்சுக்காதீங்க. இது வந்து ஒரு சூப்பரான கொஸ்டின் இந்த புக்லயே. என்னது சார்? if the buyer turnover does not exceed 10 crore then 194Q will not come, 206CH will come if the seller turnover exceeds 10 crore in the last year. So அப்ப ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு பேருக்கு சுனில்க்கும் ஸ்ரீராமுக்கும் TCS வரப்போகுது, ஷாமுக்கு வந்து TDS வரப்போகுது. we'll see how it goes. ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்றாங்க? are the provisions of TDS and income tax is attracted in respect of purchase transaction with Ashwath. ஓகேவா? in whose hands at what rate at what point of time? Ignore the provision. Ignore the provision of transaction. Sunil and Krishna. இதை மட்டும் விடுங்க, இது தேவை கிடையாது. இப்ப சார் அதே மாதிரி இன்னொரு சின்ன விஷயம் மட்டும் இருக்கு. TDS எப்ப டிடக்ட் பண்ணும்? பேமெண்ட் ஆர் கிரெடிட் whichever is earlier. and TDS பிடிக்கும் போது you need not to take the whole amount including GST. However, TCS it is on receipt which is nothing but including GST. and also one few additional information is given. என்னன்னா aggregate amount credited by the buyers to the account of Mr. Ashwath during each month for the financial is shown as below. It may be assumed that entire amount relating to Ashwath for a particular month is credited to his account on the last date of month and is paid entirely on the last date of the immediately following month. Very, very important. TDS is applicable on payment or credit whichever is earlier. Okay, clear? So when are they are entering the books of accounts? லாஸ்ட் டேட். இப்போ ஒரு மாசம் இருக்க ஃபுல் டிரான்சாக்ஷன் will be credited to account லாஸ்ட் டேட் ஆஃப் தி மந்த். இது எப்ப பே பண்றாங்க? இட் இஸ் paid on next day. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எதை வச்சு ஆன்சர் சூஸ் பண்ணலாம் சார்? ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து they are saying that for ஷாம் வந்து TDS is applicable. ஸோ எந்த ஆன்சர்ல வந்து ஷாம்க்கு TDS இருக்கோ that is the correct option. ஷாம் ஆர் லைபிள் டு டிடக்ட் TDS. சாரி, ஸ்ரீராம்க்கு TDS வராது, ஏன்னா 10 கோடி தாண்டல. சாரி, இதுவும் ரூல்ட் அவுட். ஸோ அப்ப இதுவும் இருக்கு. சார் வாட் இஸ் த TDS ரேட் பர்சன்டேஜ்? இட் இஸ் 0.1%. ஸோ அப்ப தேர் இஸ் சம்திங் கால்ட் அஸ் ரூலிங் அவுட் மெத்தட். எந்த ஆன்சர்ல எதெல்லாம் வராது ஃபாலோ அவுட் பண்ணிட்டே வந்துட்டோம்னா உங்களுக்கு கரெக்ட் ஆன்சர் கிடைச்சிடும். சார் ஷாம்க்கு வந்து TDS பிடிக்கணும், ஸ்ரீராம்க்கு TDS கிடையாது, அதனால இதுவும் ரூல் அவுட், இதுவும் ரூல் அவுட். So this is the answer. By 0.1% is applicable. எப்ப வந்து பிடிக்கணும் TDS? at what time credit towards the Ashwath? That is from 31st October onwards. ஏன் அப்படி கொடுக்குறாங்க? எப்ப 50 lakh exceed ஆகுதுன்னு பார்ப்போம். இப்படியே ஆட் பண்ணிட்டே வந்தா yes 50 lakhs கரெக்டா up to September it is 49.25. இங்க இருக்கு பாருங்க லாஸ்ட்ல கீழே 49.25. however if you add October also it becomes 57.05. அக்டோபர் எப்ப கிரெடிட் பண்ணுவாங்க? லாஸ்ட் டேட்ல கிரெடிட் பண்ணுவாங்க. when they will pay on next month. so TDS is applicable on payment or credit whichever is earlier. even நான் இப்பயும் சொல்றேன், இந்த ஆன்சர் வந்து 0.1 கொடுத்திருந்தாலும் it is not 30th November, it is 31st October. why? TDS on payment or credit whichever is earlier. next on provisions of TCS யாருக்கு வரும் சார்? இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் வரும் சார் TCS. so அப்ப சுனில் அண்ட் ஸ்ரீராம்க்கு TCS வரும்.
இந்த சுனில் ஸ்ரீராம், அஸ்வத் யாருக்கு? சுனில் அண்ட் ஸ்ரீராம், வெரி குட். இது மட்டும் ஹோல்டில் வைங்க சார். 1% சார், நமக்கு 0.1% சார். கரெக்டா? ஸோ அப்போ இதுவும் ரூல்ட் அவுட், இக்னோர். இதை ஹோல்டு பண்ணுங்க, மிச்சம் ரெண்டுத்தையும் பார்த்துட்டு வருவோம். சுனில், ஸ்ரீராமுக்கு வரும் டிசிஎஸ், அதனால இதுவும் தப்பு. சுனில் மட்டும் தான் இருக்கு, இதுவும் தப்பு. ஸோ ஆப்ஷன் ரூலிங் மெத்தட்லேயே நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன். நோ, ஐ வில் ஆல்சோ சப்ஸ்டான்சியேட் த ஆன்சர் ஹியர். எப்படி சார்? டிசிஎஸ் ஆன் இப்ப at what month he is getting the receipt ன்னு பார்ப்போம். சுனிலுக்கு it is given as December. சுனிலுக்கு எப்போ 50 lakhs தாண்டது? எஸ், வெரி குட். ஸோ அப்போ தென் அட் த டைம் ஆஃப் கலெக்ஷன் சார், சுனில் வந்து நவம்பர் மாதம் தாண்டுச்சு 50 lakhs. நவம்பர் மாதம் பில்ல நவம்பர் மாதம் பண்ணிட்டு when he will pay in the immediately next month, டிசம்பர். அப்போ டிசம்பர் தான் யார் டிசிஎஸ் கலெக்ட் பண்ண முடியும்? அஸ்வத் கலெக்ட் பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட் ஸ்ரீராமுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு அக்டோபர் மாதம் எக்ஸீட் ஆகும், அதனால அக்டோபர் மாதம் பில்லை போட்டு நவம்பர் மாதம் he will pay. அப்போ பே பண்ணும்போது தான் டிசிஎஸ் இஸ் அட்ராக்ட் அட் த டைம் ஆஃப் அஸ்வத் ரிசிப்ட். நம்மளால் பே பண்ணும்போது தான் அஸ்வத் காசு வாங்குவாரு. ஸோ ஐ திங்க் அக்டோபர்ல இன்க்ரீஸ் ஆகிடும். வெரி குட். அக்டோபர் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா at what time he will pay? He will pay in the next month. நவம்பர் he will pay. அதனால நவம்பர் is the month on which Aswath collects TCS at the rate of 0.1%. Very good. Sir, if TCS and TDS and TCS is not என்ன சொல்றது, in case of not furnishing PAN, at what percentage? However, in case of TDS it is 5%, in TCS it is 1% as against the non-furnishing of PAN. இது வந்து statutory provision, ஆனால் ரொம்ப deep dive பண்ண ஒன்றும் இல்லை. It is 5% and 1%. 194Q க்கு 5%, 206C 106 it is 1% for not furnishing PAN. இந்த ஒரே ஒரு சம் பார்த்துட்டு we are officially closing part 2 also. Sunil friends T Krishna who commenced detailed business in April 4 entire one-time transaction with Ashwat for purchase of food grain of 60. Sir, நம்மால் பாருங்க, சுனில் ஃப்ரெண்ட் கிருஷ்ணா ஏப்ரல்ல தான் பிசினஸ் ஆரம்பிச்சிருக்காரு. அப்ப இவருக்கு 194Q வருமா? வராது. ஏன்? இந்த பையர்ஸ் பர்ச்சேஸ் தானே பண்றாரு. ஆமா, பர்ச்சேஸ் தான் பண்றாரு. இந்த பர்ச்சேசஸ் பையர் டர்ன் ஓவர் ஃபார் த ப்ரீவியஸ் இயர் should exceed 10 crore. நம்மால் இப்பதான் புதுசா ஆரம்பிக்கிறாங்க, 194Q வருமா? வராது. பி கேர்ஃபுல். இதை நீங்க கான்செப்ட்லா படிச்சிருந்தீங்கன்னா இந்த சம் 2 minutes தான். இவ்வளோ டைம்லாம் ஆகவே ஆகாது. நீங்களே சொல்லிட்டு போயிருக்கீங்களே, நான் வந்து ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் பண்ணி இந்த சம் முடிச்சிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிடுவீங்க. நோ ப்ராப்ளம், வில் சி. வாட் வில் பி த டிடிஎஸ் இன் சிங்கிள் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் மிஸ்டர் கிருஷ்ணா. சார், மிஸ்டர் கிருஷ்ணாவோட டிரான்சாக்ஷன்ல டிடிஎஸ் வருமா டிசிஎஸ் வருமா? TCS தான் வரும், TDS வராது. ஏன்னா TDS பிடிக்கணும்னா பையரோட டர்ன் 10 crore மேல இருக்கணும். கிடையாது. ஆனா when TDS is not coming, TCS is coming with the amount exceeding 50 lakh. Very good. இந்த சம்ல it is 60 lakhs. So அப்ப TCS will come for the amount exceeding 10 lakh on receipt. எப்ப receipt ஆகுது? 2nd July. நீங்க 30th June நீங்க பில் புக் பண்ணியிருந்தாலும் he credited the amount, but however it is paid on 2nd July. Where is the amount? It is 2nd July. It is TCS. Ashwat should collect TCS on 10 lakhs. So 4 is the D option. Very good. We have completed. So officially we are completing second part of case scenario also, which is nothing but 7 to 12. Okay, I request you to kindly share this video to your friends. ஏன்னா இப்போ நமக்கு இது வந்து யூஸ்வலா நம்ம டாக்கிங் டேர்ம்ஸ் தான் இருக்கு. லைக் ஈவன் யூ கேன் ட்ரீட் மை செல்ஃப் ஆஸ் யுவர் ஃப்ரெண்ட். லைக் நான் எப்படி சொல்றேன், இதெல்லாம் இதை ஆட் பண்ணி இதை லெஸ் பண்ணி இதை பாரு அப்படின்றது. யூ கேன் புட் ஆஸ்டிக் மார்க்ஸ் ஓவர் த புக் பேஜஸ் ஆர் யுவர் ரெலவென்ட் ஃபேக்கல்டி மெட்டீரியல். இந்த ப்ரொவிஷன் வந்து நான் அகைன் திரும்ப படிச்சா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். Like last time revision, whatever it may be. And of course you can get the Excel from Krishnan sir by asking the same, and he will give you. So this is the thing for part 2. If you have any doubts, you can please post it in comment, so we'll try to reply. And that's the thing. So my request and my opinion and my aim is to make you best utilize of this video and to score 30 out of 30 in your DT final Jan 26 exam. Okay, bye. So we'll see in the third part where we'll be covering from 13 to another 6 or 7 MCQs we'll cover. Thank you. Bye bye. Take care. Tata.